Obunem Ekenemono. Afambo Dr. Law Mefor, Commissioner for Information, Anambra State. Apokalemu na ekwente na-ajụ ife gbasalụ ife ndị obodo ga-eme n'ife gbasalụ iwu ọfụ ma ife gbasalụ agụ na-eche mba ma ife gbasalụ Operation Oke-Ite. Ka m metụ ife na-abụ na ịtọ aka ebe a ya enye aka. Nke mbụ bụ na yes, enwe new law, and the new law afọ ya bụ Anambra State Homeland Security Law 2025. It was signed into force by the Executive Governor of Anambra State, Professor Chukwuma Charles Oludo, CFR, on the 18th of January 2025. Iwu a bụ ka anyị ga-enwe ike idozitekwa Anambra, where it has to do with security. Unu mana n'oge gara aga ife gbasalụ insecurity na Anambra ọpụkwazi efulu dịzi aka na ọbụrụzi Anambra ka a na-ekwu maka ya. Ọ na-aba n'ụgbọ ajọ ọsọ agba ya ajọ egbe. Soludo and his government we decided to change gears n'ife gbasalụ insecurity. Ka mbido na nke ndị President General. Every town, I do 179 towns na Anambra State. We call them communities. Communities need now we got President General. President General law bụ na nwere ọlụ ya dị ụzọ na-abụ. Nke mbụ nọ ya nwa bụ the head of operations na his own community. Nke abụọ bụ na all the hotels then obodie we now receive daily reports on the lodgers. Kamalonde de give na process here. Nyanwa process here to the local government chairman. Ndai na posi mayor kita. Nke ibua bukwana ife gbasalụ tenants be na community. President General must make sure na every tenant be na the community. I make sure na mandefable. Even though you go about profiling, he has to ensure that every tenant na ma onye obo. Onye eziokwu na landlord bụ onye ya eme ka iwu si ga-ekwu. Mana nyanwa bụ onye ya na-akọ akwụkwọ niile ahụ. Governor Soludo achọrọ ka any president general ma any community na any tenant ego si na ọka ebe eme profile fa maka ni print of form wee nye mmadụ ka o fiile ka ịmala onye ọ bụ. Ụfọdụ na 1,000, ụfọdụ na 1,500, o nwekwu ndị na 5,000. Ego niile na unu na gọvanọ sisi kwụsị ya na anazi na ego. Nke a bụ nke gbasalụ communities and the President General. Then landlords, mala amalụ na onye ọbụla bi na your house na-abụrụ nwa gị need i-profile onye anwa. Ihe ije na-ata President General form fiile ifil sie na ndị anwa bi na be gị efil form ifil si chili achichiri alụ the President General nyanwa mazi ebe o ya ewejie. O nwega akụkọ na-adọrọ mma lusi inyi anyị na-anụ. Enwe ndị na-jizi ife akpa ego eje abata n'ofu ụlọ ana nwoke ego ka o wee file form ana nwaanyị ego ka o wee file form. Ya bụ di na nwunye efile form na-abụ n'ofu ime ụlọ. Ifro no nwe ka ọ dị. Ife abụzi ori ka ụfọdụ ji ife ezu. Onye a report alụ ya enwe nnukwu nsogbu with government. Nke ịtọ nchọ ka mmetụ aka bụ na achọ ka anyị chamalụ na onwere mgbe Governor Soludo ma his government ma the new law ji wee sị na na-enwezi traditional worshipers na Anambra. Ọ bụrụ eziokwu. Ife iwu a na-ekwu bụ onye ọbụla bụ fake native doctor. Iwu a jie na you are a 419 native doctor. You are obtaining by tricks. It's a criminal offense. You're a criminal. If we get you, you will go to jail. There is no doubt about that. Then, ndị na-agwọ ajọ ọgwụ, ọ bụrụ omenala, ọ bụrụ traditional worship, ọ bụrụ Igbo traditional religion. Mmadụ ejizi na dị ihe anwa wee blackmail anyị. Onye ọbụla na-agwọ ajọ ọgwụ, ọ bụrụ Igbo religion ka ọ bụrụ Igbo traditional worship ka ọ bụ. Ka nye gị examples of ụdị ife anyị na-akpọ ajọ ọgwụ iwu n'ụwa ji Oke-Ite
Kwe na-agwa Oke-Ite isi na Oke-Ite na agwọrọ anya enidizi ịlụ ọlụ ego abụrụ nsị ọbagụ ego abụrụ atụlụtara ọkwa ya aka patagịbụ Ezekude na-ekwu echi gị ọzọ. And Oke-Ite itself is criminalized now. Nke a bilukwa gị ebile na ntị. It is criminalized. Na ọ bụrụ na agwa Oke-Ite ịnọ na nsogbu, many traditional native doctors na agwa Oke-Ite aka jifa kịta follow with us. And after investigation, once we confirm things we suspect, we charge them to court. This is very clear. So only na agwa Oke-Ite agwa mankuru na-akpọ udu akọ mmiri awele onye na-agwọ ife niile ha ncha niile iwu ji ekita ahụ. Nke ọzọ bụ ndị na-agwọ ajọ ọgwụ. Onwe ndị na-agwọ ule ntite, onwe ndị na-agwọ eko afọ, onwe ndị na-agwọ ụkwara nta, onwe ndị na-agwọ ụmụka nke ọgwụ iji wee destroy people na our communities. I nweta gị, if we get you, you will ever regret being a native doctor. You can see the categories of native doctors we are looking for. So, no genuine native doctors, or any genuine native doctor that should be afraid of this new law, more Agune Chamber, more Operation Udogachi. Imala be a genuine native doctor. Go to the President General of the community to be documented. If I enable documentation, we are not giving certificates because we are not ourselves native doctors, so we cannot certify you, give you certificate to practice. Mama, native doctors are genuine. If you are documented by the President General, he will know your address. All my audio na say ndị Agune Chamber mo ndị Operation Udogachi Lieutenant Nkege President General yeso ekwu na ya ma onye bụ na nke ị na-eme bụ nke ezigbo n'obodo kwadolie. Ọ bụ na obodo akwadoro ife ị na-eme kwalụkwọ kwapụ. Ọ bụ na ị bụrụ onye da community ma onye Anambra, ọ kaala gị mma na join ọsọ Soludo kita. Ọ ya kaala gị mma before chi ejinarị. Then if ikpeazụ nchọ ikwu dịkwa nnukwu mkpa. O nwere ndị na-ama ogogo ndị a na-akpọ town criers. O nwere nke say na-ekwu na Governor Soludo and his government nye order si na onye ọbụla na-ewe dreadlocks ma ọ bụ na-asa agatraus ya na ya arrest ya. Ndị Agune Chamber ma Operation Udogachi will arrest the person. It is not true, please. It is not in the law, and there is no such directive. Even the anti-tout agency and the law establishing it, I have read it. I have not seen where dreadlock or sagging was mentioned. Those things do not define a tout. They do not define a tout, and they do not define a criminal. Another disturbing message we had when they na Europe pant na Brazil, that they will be arrested and all that. Now, they now manufacture this kind of lies, this kind of misinformation. They are deliberately concocting these terrible stories to put a wedge now the way of progress. What they are doing, government is not happy about it. Amarom kai si do we why a European or Fapota, Univa, Kediva, make a mal, Mafe pant, Monafe European. Government never said that. Government couldn't have said that. We are not after dress code. We are after criminals. We are looking for criminals. We are looking for drug dealers. We are looking for kidnappers. We are looking for cultists. These are the categories of individuals we are looking for. So it has to do with conduct, criminal conduct, and not dressing. This is very, very important. On a final note, if you hear something, say something, call 5111. That is 5111. Information in I kidnappers. You will earn something. You can earn as much as 5 million naira. That's a lot of money. And let me also assure you,
Any call you put across to our call center will be treated with utmost confidentiality. You have nothing to fear from us in our attempt to restore total security to Anambra. We are counting on all of you. Anambra ga-adị mma. Anambra is rising. Udo ga-achị na ụmụnne m.